So now we are going to meditate on Proverbs 31 verse 28. நீதிமொழிகள் 31:28. அவள் பிள்ளைகள் எழும்பி அவளை பாக்கியவது என்கிறார்கள். ஸோ அந்த போர்ஷன் மாத்திரம் தான் we are going to meditate. And next week வந்து 29th verse ஓட சேர்த்து husband praises her, how he praises her வரும். So we will meditate on that next week. So the KJV-ல நீங்க வாசித்தீங்கன்னா her children arise up and call her blessed ன்னு இருக்கு. Amplified versionல her children rise up and call her blessed, happy, prosperous, to be admired. Message version says her children respect and bless her. The Passion version says her sons and daughters rise in one accord to extol her virtues. So இப்போ நம்ம இதை வாஸ்து பார்க்கும்போது why is this specifically mentioned in the Bible அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும். What is so important that the children have to rise up and call the mother blessed, both her sons as well as her daughters. நம்ம பார்க்க போறோம். So இங்க நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா God himself introduces himself always as a God of generations. So he gives a lot of importance to generations. So Adam and Eve formed பண்ணி when he kept them in the garden of Eden என்ன சொன்னாரு? You go and you multiply. நீங்க பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள்னு. That was what God told Adam and Eve. So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து God identifies himself. He says, I am the God of Abraham, I am the God of Jacob, I am the God of Isaac and Israel. So Abraham, Isaac and Jacob. ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவன் ஆண்டவர் சொல்றாரு. So இப்போ ஆண்டவரே வந்து என்ன பண்றாரு? He gives so much importance to generations that he identifies himself with 3 different generations that have been mentioned in the Bible. நம்ம பார்க்கிறோம். Can somebody read Exodus chapter 20 and verse 6? யாத்திராகமம் 20:6. But showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Amen. இப்போ இதுல என்ன சொல்றாரு? ஒருத்தன் வந்து என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து என் கற்பனை கை கொள்கிறவர்களுக்கோ அவர் என்ன செய்யறாரு? 1000 தலைமுறை வரைக்கும் இரக்கம் செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். So he shows mercy, he shows kindness, and he blesses them to 1,000 generations. So ஒருத்தன் நல்லது செஞ்சானா 1000 generations என்ன வருதாங்க? Blessing வருது. அப்போ he is so concerned about the generations. But there is a small aspect of obedience that is required. One person in the generation is doing good, 1,000 generations are being blessed. இதே நீங்க வந்து Genesis 9:1 யாராவது வாசிங்களா? ஆதியாகமம் 9:1. Genesis 9:1. The God blessed Noah and his sons. அதானக்கா? Yeah. So God blessed என்ன? Noah. Noah கீழ்ப்படிஞ்சான் ஆண்டவர் சொன்னதுக்கு. அவன் வந்து ஆக்க கட்டி his family went inside, they stayed with him. Flood எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வெளியில வந்த பிறகு what did God do? He didn't bless only Noah. Noah நீ சொன்ன பேச்சை கேட்ட உன்னை bless பண்ணுவேன்னு சொல்லல. He blessed Noah and his sons. So God was so concerned about Noah's generations. So Noahக்கு மாத்திரம் blessing கொடுத்துட்டு நிக்காம Noahவோட obedience-னால Noah and his sons were blessed ன்னு பார்க்கிறோம். So that's why God says ஒருத்தர் நல்லவனா இருந்தா ஒருத்தர் மேல அன்பு கூர்ந்து ஒரு பர்சன் எனக்கு கீழ்ப்படிஞ்சா போதும் 1000 தலைமுறை வரைக்கும் நான் இரக்கம் செய்கிற தேவனாய் இருப்பேன். இதே இது நீங்க பாருங்க Exodus 34:7. That is யாத்திராகமம் 34:7. ஒருத்தர் வாசிங்க. Maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to 3rd and 4th generation. So இதே இது பாருங்க, ஒரு பர்சன் வந்து ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கையை நடத்தினா அந்த பிதாக்கள் செய்யும் அக்கிரமத்தை 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிற தேவனா இருக்கிறார்னு பைபிள்ல இருக்கு. So he punishes them up to the 3rd and the 4th generation. So அவங்க எந்த தப்பும் பண்ணல, பட் ஒரு பிதாக்கள் பண்ண தப்புனால a generational curse begins to operate in their generations நம்ம பார்க்கிறோம். பட் அப்போ கூட நான் யோசித்தேன், what a wonderful God. ஒருத்தர் நல்லது பண்ணா 1000 தலைமுறை வரைக்கும் அவர் வந்து இரக்கம் செய்வாரு. ஆனா ஒருத்தர் கெட்டது பண்ணானா 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறையில நிறுத்திடுறாரு அவர். He doesn't go beyond that to curse them. அதுலயே such a compassion, such a loving God. So இதுதான் வந்து பாருங்க, it all depends upon us. இப்போ are we building blessings for our generations or are we building curses for our generation என்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கணும்.
சரி, ஒரு தடவை மோகன் சிலாசஸ் பேசும்போது ஒரு இதான் சொன்னாரு, நீங்க உங்க ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு பொன்னியோ வெள்ளியோ நீங்க சேர்த்து வைக்கலனாலும் பரவாயில்ல, சாபத்தை மாத்திரம் தேடி வைக்காதீங்கன்னு அவர் சொன்னார். There's so much of truth in it, because what is the point? நீங்க இவ்வளவு பொன்னியோ இவ்வளவு வெள்ளியோ நீங்க சேர்த்து வச்சு பிரயோஜனம் இல்லை if they are going to be cursed. ஏன்னா கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் தான் ஐஸ்வர்யத்தை தரும், அதனோட வேதனை கூட்டார். cursed blessings நீங்க பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போய் என்ன பிரயோஜனம்? ஒண்ணும் கிடையாது. So இதனாலதான் we need to be very careful when we lead our life. நம்ம லைஃப் எப்படி லீட் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளுடைய generations will be blessed or our generations will be cursed. இப்போ வந்து நீங்க பாக்குறீங்க, ஒரு குணசாலியான ஸ்திரீயை வந்து பிள்ளைகள் எழும்பி பாக்கியவதி என்கிறார்கள். So they rise up and they are calling her blessed. If they are able to rise up and call her blessed, she should be a woman who has brought blessing into her generations. If she wasn't a woman who will bring blessings into her generation, no child will rise up and call the mother blessed. நீங்களே யோசித்து பாருங்க. இன்னைக்கு this is the question God is asking us. If you want your children, your generations to rise up and call you blessed, you should be a person who brings blessings into your family. உங்களுடைய காரியங்க நீங்க எப்படி உங்க லைஃபை நடத்துறீங்க, the things you do, the things you say, is it all pleasing to in the sight of God? So இவ்வளோ நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல ஒரு virtuous woman பற்றி. அப்படிப்பட்ட ஒரு virtuous woman நீங்களும் நானும் வாழும்போது நிச்சயமா நம்முடைய சந்ததிகள், not just our children, even children God would give us, அது the outer circle இருக்கிறவங்க. So it can be so many, the children in Christ that you have, so many people can rise up and they can call you blessed. But as I told you, everything begins inside the house. So ஆனா அது வீட்டுக்குள்ள நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளைங்க எழும்பி நம்மள பாக்கியவதின்னு சொல்லணும்னா எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நம்ம நடத்த முடியும்? இப்போ நான் ஜூம் மீட்டிங்ல உங்க எல்லார்ட்டையும் நான் ப்ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்க, ஓகே, பட் ஐ கேனாட் டூ திஸ் இன்சைட் மை ஹோம். நான் ஒரு போடியம் போட்டுட்டு இன்னைக்கு வாங்க நான் உங்களுக்கு ப்ரீச் பண்ண போறேன், ஐ கேனாட் கீப் preaching things. I have to speak what I'm living. ஏன்னா வீட்டுக்குள்ள பிள்ளைங்க நம்மளோட 24/7 இருக்காங்க. See, from the day they are born, they are with us. They are watching us. So நம்ம எத்தனை தடவை தவறுறோமோ அதையும் பாக்குறாங்க, எத்தனை தடவை நம்ம பெர்ஃபெக்டா இருக்கோமோ அதையும் பாக்குறாங்க, எத்தனை தடவை தவறி விழுந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு திரும்ப எழும்ப பாக்குறோம் அதையும் பாக்குறாங்க. So they are watching and observing everything that we are doing. ஸோ வீட்டுக்குள்ள நம்ம எந்த ட்ராமாவும் போடுற முடியவே முடியாது. பிகாஸ் தே நோ அஸ் இன் அண்ட் அவுட், தே நோ அஸ் த்ரூ அண்ட் த்ரூ. ஸோ வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் போது நீங்க வந்து ஒரு போடியமோ ஒரு புல்பிட்டோ எடுத்துட்டு வந்து நீங்க பேசுறது இஸ் இம்பாசிபிள். ஸோ யூ வில் பி யோர் செல்ஃப் தான் இன்சைட் த ஹவுஸ். ஸோ அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஹவு கேன் இட் கம் டு அ பாயிண்ட் வேர் த சில்ட்ரன் கேன் ரைஸ் அப் அண்ட் கால் யூ பிளெஸ்டுன்றதை நம்ம பார்ப்போம். பிகாஸ் தே ஆர் வாட்சிங் அஸ் டே அண்ட் நைட். இப்போ நீங்க முதல்ல இதை பார்த்தீங்கன்னா, what are they watching in us? First portion, they are watching as to how we are dealing with our husband. Our husband is their father. So அவங்களுக்கு என்னன்னாலும் father is father. Whether you say he is good, whether you may have a different opinion about him, doesn't matter. For them it is a father. So நீங்க எப்படி உங்க புருஷனை நடத்துறீங்கன்றத your children are watching. See, a mother is the one who introduces her children to the father. இதுதான் உன் தகப்பன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதே ஒரு மதர் தான். ஸோ அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு தகப்பனை அந்த தாய் எப்படி நடத்துறாங்கன்றது தான் இஸ் பீயிங் வாட்ச்ட் பை த சில்ட்ரன். இப்போ எப்படி த மதர் இஸ் டீலிங் வித் ஹர் ஃபாதர்னு தே ஆர் வாட்சிங். இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தி இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃபாதர், ஹவு த மதர் இஸ் ட்ரீட்டிங் த ஃபாதர்னு they are watching day in and day out. So if they have to respect the father, the mother should be a person who will respect a father. The mother should be a person who will bow down the authority that God has given. Where the father God has placed as the head of the family. First Christ is the head, அடுத்தது is the father, then comes the mother. ஆண்டவர் இப்படிதான் வச்சிருக்காரு. ஸோ அதுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு அதுக்கு சப்மிட் பண்ணி வாழ்ற ஒரு மதரை அவங்க பார்க்கும் போதுதான் they will begin to respect the mother and they will call her blessed one day or the other. So how does she deal with her husband? இதே Proverbs 31ல 11th verse நம்ம வாசிக்க யாராவது ஒருத்தர்? 11th and 12th verse. Proverbs 31, 11 and 12. The heart of a husband safely trusts her, so he will have no lack of gain.
She does him good and not evil all the days of her life. So what are the children watching here? They are watching to see what she's doing to the father. So இங்க என்ன போட்டிருக்கு? She does him good and not evil all the days of her life. So the whole time they're watching எப்படி இருக்குது? They're seeing the mother, in spite of everything, doing only good for the father. So இது வந்து ஒரு characteristic, ஒரு trait of the mother they are watching. Whether things are right, things are wrong, she is always doing what is good for her husband என்றது they are watching. அடுத்தது what they are watching is, because she's not doing any evil and she's doing good, she's a trustworthy person and her father will be able to trust her. So she will not do anything bad for the father. So the father அந்த வெளியில காட்டுறாரோ காட்டலையோ, the mother will be a trustworthy person. So they will know deep down in the heart of the father, he will be able to trust her. அதனால என்ன நடக்குதுன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அவன் சம்பத்து குறைவதில்லை. Father's wealth is not being destroyed. So the father இருக்கிற wealth destroy ஆகாம இருக்கிறதா அவங்க பாக்குறாங்க. See, first they are seeing the way she is doing only good and not evil to them, to the father. Next they are watching how she's so trustworthy. So the father can trust her no matter what. Third thing they are watching here is, because she's such a trustworthy woman and the wealth is not being destroyed என்றதை அவங்க பாக்குறாங்க. அடுத்தது பாருங்க, 23rd verse வாசிங்க. அதே 31-23 நீதிமொழிகள். My husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. So இங்க என்ன போட்டிருக்கு? The fatherக்கு எப்படி இருக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ்? சொசைட்டில ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸ்ல ஃபாதர் இருக்காரு. And not only that, he is very famous and he is a person of good reputation. பெயர் பெற்றவனா இருக்கிறான், குட் ரெப்புடேஷன் இருக்கு. தேசத்தின் மூப்பர்களோட, the big shots in the society, அவங்களோட he seated at the gates நம்ம பார்க்கிறோம். So children are observing all this. They are observing that the father is benefited and rewarded. Why? Because of the mother. The mother is doing him only good no matter what. And they know that because the mother is doing good, the father can trust them. They know that because the mother is like this, and the wealth குறையாம இருக்குது குடும்பத்துல, they know எப்படி wealth குறையாம இருக்கு. ஏன்னா அவ வந்து கண்டுபிடி செலவழிக்கிறது கிடையாது. She's a responsible person. அதனால இந்த wealth என்ன பண்ணுது? குறையாம இருக்கு. அடுத்தது வந்து, because she is like this and taking care of the home front so beautifully and of her husband so beautifully, அவருக்கு என்ன இருக்கு? நேம் இருக்கு, அவருக்கு ஃபேவர் இருக்கு, அவருக்கு ஒரு நல்ல ரெப்புடேஷன் இருக்கு. சொசைட்டில அவர் எப்படி இருக்கிறார்னா, he has a status in the society. So இது எல்லாம் who is observing? The children are observing. See, ஒரு father figure is very, very important in our house, especially for the children. The father means something very great. So ஒரு சைல்டோட மைண்ட்ல எப்பவும் வந்து the very important place is given for the father. Father is literally like a hero for a child. So அந்த ஹீரோவா இருக்கிற ஒரு person, he may be full of faults, he may be full of flaws, all that immaterial, father is a father for a child. இப்ப நமக்கே ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? He is our father என்றாரு. Why does he project himself as a father? Because the love of a father is so different. And because அந்த just like you look at your earthly father like a பெரிய ஒரு ஹீரோவா நம்ம பாக்குற மாதிரி, God stands there for us like a big hero, protecting us, providing us, taking care of us, doing all sorts of things for us, just like an earthly father does. So an earthly father is actually a replica of a heavenly father. So the earthly father எப்படி இருக்கிறாரோ, the wife is the one who actually project him and make him what he has to be. So the wife always does good for him. The wife is always trustworthy. அப்போ அவருடைய செல்வமும் குறையாது, அவருக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸும் வரும். He will be reputed. இது எல்லாம் யார் பார்த்துட்டு இருக்கா? The children are observing. So seeing the way the mother is treating the father, children என்ன ஆறாங்க? Children are rising up and they are calling the mother blessed, because it's only the mother who is introducing the father to the children. But இதே I have observed other homes. Father divorce பண்ணி விட்டுட்டு போன வீடுகள்ல கூட grown up sons கூட there are mothers who teach them the right thing and say the father is sick. You call him and find out how he is. Do what you need to do, because whatever it is, you are his son. He may have been an irresponsible father, but you cannot be an irresponsible son. இப்படி சொல்லி கொடுக்கிற wives இருக்காங்க. There is such a wife who is here with us and we empower her. I don't want to mention her name, but she's right here and empower her with
with us. அதனால பாருங்க, it is only the mothers who are shaping, who are molding the next generation. That generation gets shaped and molded only looking at the life of a mother. So the mother or the life is absolutely important. Mother, suppose புருஷனுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்காம புருஷனை மோசமா ட்ரீட் பண்ணி வாழ்ந்தா அந்த பிள்ளைங்களை நீங்க பார்க்கும் போது pathetic-ஆ இருக்கு. Because they don't have the father figure as they should see him in their life. They don't respect him. You see families destroy ஆறத நம்ம பார்க்கிறோம். கடைசி the mother will be sitting ஒரு particular point of time and weeping. எனக்கு கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. ஏன் முடியல? Because you have poisoned your child against the father. The child is not willing to listen to you, nor listen to the father. So we need to be very careful. How are we treating our husbands? The way we treat our husband, our children are watching. For them it is a father. நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன், உங்களுக்கும் உங்க ஹஸ்பண்டுக்கும் நடுவுல 1000 பிரச்சனை இருக்கலாம். 101 things or maybe even 1000 things you may not look eye to eye. But for the child needs the mother, the child needs the father. The father is the father for the child, the mother is the mother for the child. அதனால the children, they want both. So அப்படி இருக்கும் போது, as a mother, how are you introducing your husband to your children? You have a problem, you deal with it, but don't involve them into it. The more you start involving them, especially ரொம்ப சின்ன வயசுல நீங்க அதை involve பண்ண, it makes a mark in their mind. Emotionally they get upset. See, emotionally it affects them. நாளைக்கு அவங்க வாழ்க்கையை affect ஆயிடும். Another thing is, don't poison them. ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் they are able to learn, understand, you can tell them. But அப்பவும் make them understand that that's your father. You cannot hold a grudge against him just because he did something. He's also a human being. He's full of faults. Okay, fine. You're also a human being full of faults. So it doesn't matter. So be very careful. நாளைக்கு உங்க பிள்ளைங்க எழும்பி உங்களை பாக்கியம் சொல்லணும்னா they should see, yes, my mother went through a lot of problems. It wasn't an easy life for her. But what did she do? She respected the father. She was willing to submit and surrender to him. She gave him the authority to be the head of the house. She never poisoned us against him or turned us against him. See, they observe, they know what's happening. So sometimes what they will do, they will try to come to protect you, and they will try to go against the father. Even at that point of time, you have to tell them, this problem is between me and my husband. You don't interfere, please go. We can solve it on our own. Or you should tell them, no, this does not permit you to disrespect your father. We need to be very, very careful. Children are observing us. நாளைக்கு யோசித்து பாருங்க, அவங்க போய் குடும்பத்தை ஸ்தாபிக்கும் போது எப்படி ஸ்தாபிப்பாங்க? Only if you put that seed inside of them, tomorrow their family will be blessed, their generations will be blessed, and they will be able to rise up and call you blessed. So first point that they are observing is how you are treating their father. Your relationship with the father is the first thing they are seeing. அடுத்தது வந்து they watch to see how we are building the family. இப்போ யாராவது வாசிங்களே, அதே Proverbs 31 verse 15 வாசிங்க. இருட்டோடே எழுந்து தன் வீட்டாருக்கு ஆகாரம் கொடுத்து தன் வேலைக்காரர்களுக்கு படி அளக்கிறாள். So what are they watching? If a family, what is she doing? She is providing the food that is required for the family. So what are they saying? இருட்டோடே எழுந்தோம்னா, she's also having to sacrifice her sleep. She's sacrificing something and waking up early. For what reason? Not to feed herself. She's waking up to feed the family. This is being observed by whom? By the children. அடுத்தது வாசிங்க, 13 and 19 வாசிங்க. ஆட்டு மயிரையும் சணலையும் தேடி தன் கைகளினால் உற்சாகத்தோட வேலை செய்கிறாள். 13. 19 வந்து 19 தன் கைகளை ராட்டினத்தில் வைக்கிறாள், அவள் விரல்கள் கதிரை பிடிக்கும். இப்ப நான் சொன்னேன்ல, அந்த காலத்துல எப்படி they have to make the thread and then only they have to stitch the clothes. So she is laboring to provide basic clothes for her family. See, இத அவங்க பாக்குறாங்க. சாப்பாடு, the basic needs in the house, whether it is food, whether it is clothes, the mother is so concerned, not just about the clothes she is wearing or the food she is eating, or only for her husband or only for the children. She is concerned about the entire family, whoever is under that roof, whether it is her in-laws, whether it is her parents, whether it is her
siblings, whether it's a husband, siblings, or nephews, nieces, aunts, uncles, யாரெல்லாம் அந்த ரூஃப் கடியில இருக்காங்களோ, the mother is concerned about what? For the basic necessities that they need, for the food that they need to eat, for the clothes that they need to wear. She's laboring for it. She's sacrificing. She's getting up early and doing it. She's laboring, spending her time doing it. அடுத்தது நீங்க வாசிங்க 27th verse. He watches அவள் over the ways. சோம்பலின் அப்பத்தை புசியாமல் தன் வீட்டு காரியம் எப்படி நடக்கிறது என்று கண்ணோக்கமாய் இருக்கிறாள். So see how she is, she is not lazy. So அதுவும் என்ன பண்றாங்க, children are observing. Oh, my mother is not a lazy woman. Her heart, where is it? அவ 1000 வேலையை செய்யலாம், அவ வியாபார கப்பல போல இருக்கலாம், எல்லாம் இருக்கலாம். அவ என்ன செஞ்சாலும் her heart is in the home. அவள் சோம்பலின் அப்பத்தை புசியாமல் தன் வீட்டு காரியம் எப்படி நடக்கிறது என்று அவ என்ன பண்றா, கண்ணோக்கமா இருக்கிறாள். Her heart is there to see that everything is provided for people inside her home. அடுத்தது பாருங்க, read verse 16, 18 and 24. Verse 16. ஒரு வயலை விசாரித்து அதை வாங்குகிறாள், தன் கைகளின் சம்பாத்தியத்தினால் திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டுகிறாள். 16. 18. தான் வியாபாரம் பிரயோஜனம் உள்ளதென்று அறிந்திருக்கிறாள், இரவிலே அவள் விளக்கு அணையாதிருக்கும். அப்புறம் ஆண்டி 24. மெல்லிய புடவைகளை உண்டு பண்ணி விற்கிறாள், கச்சைகளை வர்த்தகரிடத்தில் ஒப்புவிக்கிறாள். வர்த்தகரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறாள். ஓகே, சோ இப்போ இதுல இவங்க என்ன வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? With the money that she has, she is very prudent in பாக்குறாங்க. Maybe she is doing a business, maybe she is working somewhere, or maybe some money that has been given to her to run her home. Whatever, she is absolutely prudent with the money that she has been given. She is careful about it and she labors for it. இதையும் என்ன பண்றாங்க, children are observing. So கடைசி அவங்க என்ன பாக்குறாங்க regarding the family ன்னு பாத்தீங்கன்னா verse 21 and 25 வாசிங்க. தன் வீட்டார் அனைவருக்கும் வெட்டிப்புரை உடுப்பிருக்கிறதுனால் தன் வீட்டாரின் நிமித்தம் குளிருக்கு பயப்படாள். 25. அவள் உடை பலமும் அலங்காரமுமாய் இருக்கிறது, வருங்காலத்தை பற்றியும் மகிழ்கிறாள். அடுத்தது என்ன நம்ம பாக்குறோம்னா, எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் அவ செஞ்சிடறா. So she is so happy, she is not bothered about the dark days. Our faith in God is also so much. See, அதனால எப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபியூச்சரா இருந்தாலும் she is prepared to face the future. See, இது அவ்வளவு who is observing? The children are observing. அப்போ they are seeing a mother who is living a life of sacrifice, living a life of care and concern for those at home, respecting all the elders who are there under her, taking care of all of them. She may be working outside, she may be doing a business, she may be doing anything under the sun, but they see that her heart is in the home. I told you that God has only established a family and given the maximum importance only for a family, and the woman is the anchor in the family. So அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில நம்ம இருக்கும்போது children are observing to see where the heart of the mother is. See, you can be very successful in the outside world, maybe in the place where you're working, wherever it can be, but where is your heart ultimately? Is your heart in your home? ஏன்னா இதுதான் பேசிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி God has given you. She is ஒரு பெரிய வியாபாரி, அவ எக்கச்சக்கமா எக்ஸ்போர்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் you see, she gets up early in the morning to make sure her house is provided with food. She is absolutely, she labors to make sure that they are provided with clothes. So basic necessities for the entire household அவ பாக்குறா. போதாத குறைக்க என்ன பண்றா, கொடுக்கப்பட்ட பணம், whether she's working outside or whether she has money in the hand, she's prudent with it, she doesn't waste it, and she's so prepared for a household because she is so only physical things, so she's prepared for a dark day. Not only that, she is so much in the Lord that அந்த மாதிரி டார்க் டேஸ் வரும்போது she is standing there as a woman of faith. இப்போ இது எல்லாத்தையும் யார் அப்சர்வ் பண்றா? குடும்பத்துல இருக்க பிள்ளைங்க are observing us. இன்னைக்கு யோசித்து பாருங்க, நம்ம அப்படி இருக்கோமா? Our children are observing. What are we doing every day? நம்ம டெய்லி ரொட்டீன் என்னன்றது யார் பாக்குறா? Our children are watching us. So how are we running our families?
இன்னைக்கு கர்த்தர் சொன்ன பிரகாரம் நம்மளுடைய குடும்பங்களை நம்ம நடத்துறோமா இல்லையா நம்ம பார்க்கணும். If we fail today, we can be sure our generations are also going to be fail. இதனால தான் நான் முதல்லயே உங்ககிட்ட சொன்னேன், if you do not listen to the word of God, what happens? Your generations get curses. But if you are willing to listen to God, 1000 generations வரைக்கும் he is willing to bless. So the choice எங்க இருக்கு? நம்ம கையில தான் இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம குடும்பத்தை எப்படி நடத்துறோம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. You are not willing to even let your mother-in-law step into your house. அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சனா நீங்க இருக்கீங்க. நாளைக்கு உங்க பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க? Will they allow the mother-in-law to step into the house? You are using bad words continuously inside the house. What will your children use? You are refusing to go one step further and do anything for anybody. What will your children do? What sort of a home will they set up? யோசிச்சு பாருங்க. கொஞ்சம் நம்ம யோசிக்கணும். Because life always goes one big circle. நீங்க நல்லது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது திரும்ப வரும். இது உலக நியதி. பைபிள் நியதி goes further. நல்லது பண்ணினா 1000 தலைமுறை வரைக்கும் நல்லது நடக்கும். நீ மோசமானது பண்ணினா 4ஆம் 5ஆம் தலைமுறை வரைக்கும் they will suffer. Why? Because of you. You want your generations turn back and say, ஐயோ அந்த அம்மா இப்படி இருந்ததுனால இன்னைக்கு நான் கஷ்டப்படுறேன். நான் பண்ணாத பாவத்துக்கு நான் என்ன பண்றேன்? கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். Why? Because this lady left a curse for me and went. இப்படி do you want people to talk? No, we want our generations, our children, our children's children, everybody known to us to be blessed. So அப்படி blessing வேணும்னா இன்னைக்கு we have to analyze ourselves. How are we running our family? அந்த sacrifice-அ பார்க்கறாங்களா? அந்த labor-அ பார்க்கறாங்களா? See, நம்மளை குறிச்சு யோசிக்காம அடுத்தவங்களை குறிச்சு யோசிக்கிறத பிள்ளைங்க பார்க்கறாங்களா? எல்லாரும் அரவணைச்சு போறத பார்க்கறாங்களா? All this is very, 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 very important. Okay, we may have times when sometimes we lose our cool, sometimes we get irritated, we get frustrated. All that is, our emotions. But beyond that, what are we doing? That is what the children are observing. So இன்னைக்கு we'll have to think of that. அடுத்தது நீங்க வாசிங்க 20th verse இல்ல 15th verse வாசிங்களா. 31:15. இருட்டோடே எழுந்து தன் வீட்டாருக்கு ஆகாரம் கொடுத்து தன் காரிகளுக்கு படி அளக்கிறாள். இப்போ நம்ம முதல் பார்த்தோம் ஹஸ்பண்ட் எப்படி ட்ரீட் பண்றான்னு பிள்ளைங்க பாக்குறாங்க. ஃபேமிலி அந்த ரூஃப் கடியில் இருக்க அத்தனை பேரும் எப்படி ட்ரீட் பண்றான்னு பாக்குறாங்க. அடுத்தது she is moving out to the people who are working under her, whether it is a subordinate in her workplace or whether it is a servant inside the house. How is she treating them? இங்க பாருங்க, அவங்களுக்கும் படி அளக்குறாள். she is so concerned about them. அவங்க பசியா போயிடக்கூடாது, அவங்களுக்கு lack and want இருக்கக்கூடாது, because they are under her. She is the authority there and they are under her authority. So she has a heart that not only her husband should be blessed and everybody living under her roof should be blessed, but even those who are working for her. ஒரு கூலிக்கு வேலை செய்யற people கூட எப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறா? They should be blessed. So பாருங்க, they are watching the mother move step by step. ஹஸ்பண்டுக்கு செய்யறத அவங்க அப்பாக்கு செய்யறத பாக்குறாங்க. அடுத்தது அந்த ரூஃப் கடியில இருக்கிற எல்லாருக்கும் செய்யறத பாக்குறாங்க. Next, the mother is moving out one step. How is she treating the maids who are working under her? The subordinates working under her business or in her office or wherever is being observed by who? By the children. So how careful we should be as to how we treat them. அதான் பைபிள் அழகா போட்டிருக்கல, உனக்கு ஒருத்தன் செஞ்சானா நீ என்ன பண்ண, கரெக்டா அவன் செஞ்ச வேலைக்கு சம்பளத்தை நீ கொடுக்கணும். இப்போ கரெக்டா சம்பளம் கொடுக்குறோம்னா, are we withholding some money without giving it to them? Do we have that love and compassion for them? ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இருக்கு, அந்த கஷ்டத்தை அவங்க ஷேர் பண்ணும்போது do we try to do something? Maybe it is an act of kindness, maybe it is a prayer that we do for them, something. ஏதாவது ஒண்ணு பண்றோமா to lighten their burden? ஏன்னா அவங்களும் they're a human being இல்ல. So how do we treat them? இதை நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும். Because children are observing us. When you treat them well, என்ன நடக்குது? The children will rise up and they will call you blessed. அடுத்தது வாசிங்க 20th verse. சிறுமையானவர்களுக்கு தன் கையை திறந்து ஏழைகளுக்கு தன் கரங்களை நீட்டுகிறாள். இப்ப நெக்ஸ்ட் எங்க போறா? See, ஹஸ்பண்டுக்கு they are watching. அடுத்தது ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்களுக்கு what she is doing, her children are watching. Next we saw for the subordinates who are under her authority, for all the servants she does. அடுத்தது பாருங்க, she is moving out of the house. இப்போ ஏழைகளுக்கு சிறுமையானவர்களுக்கு அவ என்ன செய்யறான்றது children are observing. So somebody comes to her seeking for help.
Maybe it is a physical help, maybe it is an emotional help, maybe it is a prayer that they require, maybe it's just a one square meal that they want, whatever it is. If children are watching, அந்த ஏழைகளுக்கும் சிறுமையானவர்களுக்கும் அவ எப்படி ரியாக்ட் பண்றார். இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இந்த லவ் அண்ட் கம்பேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்டோட நம்ம ரீச் அவுட் பண்ணலன்னா நம்ம சில்ட்ரனுக்கு அந்த லவ் அண்ட் கம்பேஷன் வரமான்னு நினைச்சு பாருங்க. யாராவது வந்து நமக்கு ஒரு they don't have the food for that day. If you are not willing to give them the food that you have, share the food. One day maybe you can eat a little less and give them something. Somebody is watching you, like your children are watching. If you don't do this and you just say like get out and நம்ம சொல்லி அனுப்பிச்சிரோன்னு வச்சுக்கோங்க, நாளைக்கு உங்க பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க நினைச்சு பாருங்க. எனக்கு I remember என் பெரியவன் வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது initially he was studying in a school where all expat kids were studying, so that was a பயங்கர well off school he was studying. So he never had friends who were poor. 6th standard MCC ல போட்டோம், because that school was only till the 5th. 6th standard MCC போன உடனே அவனுக்கு தாங்கவே முடியல, because in his class he had all sorts of children. The rich and the really poor children were also there. So there were children in the class at the month end, they can't even bring lunch to school. Parents cannot afford food for them, so they never used to bring a lunch box and come. And this boy, when he used to get so emotionally upset, he would just give his lunch box and tell them to eat. வீட்டுக்கு வருவான், அவ்வளவு பசியா வருவான், வந்துட்டு அழுதுருவான். மம்மி அவங்க லஞ்ச் ஸ்கூலுக்கே கொண்டு வரலன்னா அவங்க வீட்டுக்கு போனா லஞ்ச் இருக்குமா? And so many of those children used to tell him this is the only meal that they are having for the whole day. See how that love and compassion for a child come? Observing what the mother is doing தானே. See, இப்ப நம்ம அந்த love and compassion மத்தவங்களுக்கு காட்டலன்னா, in fact I still remember நான் கல்யாணம் ஆன புதுசுல when I was with my in-laws, my father had a terrific heart of love and compassion. எங்க வீட்டுல ஒருத்தர் தேங்காய் பறிக்க வந்தா கூட he will tell me, அம்மா சாப்பாடு போடுமா அவனுக்கு. The maids, he'll say, அம்மா பசியா இருக்காங்கம்மா சாப்பாடு போடு, லேட் ஆயிடுச்சு பாரு எனக்கு வேலை முடியும் சாப்பாடு போடு. He will never bother. அந்த சாப்பாடு இருக்கா இல்லையா is not the point. He will just tell me do it. And I used to enjoy doing it. முண்ட வேலை செஞ்ச maids will come. He will say, அம்மா சாப்பாடு கொடுமா அவங்களுக்கு. So they were used to come seeking. So it became a habit for me. And this is something I learned from my father-in-law. And I'm grateful to God for that. Initially, எனக்கு இருக்கும் என்னடா சாப்பாடே இல்ல, அவங்க ஹாப்பியா சாப்பாடு போடுறாங்க. There have been so many days இருக்கிறதெல்லாம் போட்டுட்டு I'll have to recook. அப்படி கூட இருந்திருக்கு days. But the joy I had inside of me when I could give was so tremendous that I enjoyed doing it. It became a part of me. That எங்க மாமனார்லாம் இறந்து போன பிறகு கூட அந்த முன்ன ஒர்க் பண்ண maids will come. ஓல்ட் ஆயாங்க வந்துட்டு they'll tell me உனக்கு அப்படியே உங்க மாமனாருடைய ஹார்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவரை மாதிரியே நீ பண்றமான்னு. See, but there was something wonderful that I learned from him. So when you learn something and inherit something from the previous generation, you see how it goes generation after generation. என் சின்ன பையனுக்கு எப்பவும் நாங்க சொல்லுவோம், அவனுக்கு இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்க ஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். One, they won't have parents, or they'll have a mother, they won't have a father, they'll have a father, they won't have a mother. Otherwise, they'll be in such financial difficulties. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவனுக்கு இருக்கும். அண்ட் இவர் வந்து எல்லாரையும் ஒத்து போவான். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நான் கேட்டேன் அவனை, நீ இவ்வளவு நாள் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கே, நீ எவ்வளவு சேர்த்து வச்சான்னு கேட்டேன். ஒரு மாதிரி என்னை பார்த்துட்டு உட்காந்துருந்தான். I said, no, you're going to get married, you need money, so did you save up anything? I was so busy trying to tell him how important it is for him to save. My husband entered the room and he said, இவனை சேவ் பண்ண விடாத ஜீவன் நீ தானே, வந்து சொல்லுவான் இந்த ஃப்ரெண்டுக்கு இது வேணும்மா நான் கொடுக்கட்டான உடனே கொடுத்துருன்னு நீ சொல்லிடுவேன். அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு எப்படின்னா, பிகாஸ் எனக்கு I know the problem of his friends, my heart will just move for them. So he said, you tell him he's doing it, then how do you expect him to keep saving? He cannot be saving because what he's earning he's giving it here, giving it there, giving it there. See, but that comes generation after generation. My father-in-law taught me that. Then from me it is moving to my children. So that is, you know, the heart of love and compassion of Christ. நீங்க கொடுத்து கொடுத்து பாருங்களேன், உங்களுக்கு அந்த அடுத்த பர்சனோட முகத்துல இருக்க சந்தோஷத்தை பார்க்கும்போது that will give you so much of joy and solace inside your heart. It will be like as if you have eaten a meal. Even if you don't have the food and you've given that food, it will be like you've eaten biryani that day. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. Because you will see, you know, that eyes la irukra and the happiness. They may not even say thank you to you, but the joy in their eyes. Sometimes you may see a teardrop in their eyes. You know, you'll see a smile on their face. Sometimes they will even bless you. And that blessing will mean so much to you because, you know, they cannot give back what you've given them.
but they blessing you, அது எவ்வளவு பெரிய blessing பாருங்க. I still remember என் டாட்டரோட கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய group of leprosy patients came. எல்லார் வீட்லயும் உள்ள வராதீங்கன்னு வெளியில நிறுத்துனாங்க. But I don't know, I saw them, my heart was just filled with compassion. I allowed them to come into the garden. I spoke to them for a long time, and whatever little I could, I gave them. போகும்போது they asked me, do you have any specific prayer point? I said, my daughter is going to get married, you pray for her. The way they blessed me and my daughter, and they told me, நாங்க நிச்சயமா ஜெபிப்போமா, உங்க மகளை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சு வைப்பாங்க. உண்மையில இன்னைக்கு எனக்கு பேசும்போது இது ஞாபகம் வருது. My daughter is so blessed. People who cannot do it back to you, they're willing to bless her. But this is something that will come into our heart only when we are propelled by the love and compassion of Christ. So it is something that moves generation after generation after generation. Now what are we teaching our generations? ஆண்டவர் சொல்றாருல, ஒருத்தன் வந்தவன்கிட்ட ஏதாவது கேட்டானா அது உன் கையில இருக்கும் போது இல்ல நாளைக்கு வான்னு சொல்லாதன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. Because you don't know what his need is. Okay, give. ஆனா கொடுக்கும் போது எப்படி கொடுக்கணும்? God loves a cheerful giver. உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவங்க இடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார். ஸோ நீங்க கொடுக்கும் போது சந்தோஷமா கொடுங்க. Give it from inside of your heart. Maybe it is something so small, but God is a rich rewarder. ஏழைக்கு இறங்குகிறவனுக்கு கர்த்தர் கடன் கொடு. அவன் என்ன பண்றான்? கர்த்தருக்கு அவன் கடன் கொடுக்கறானா? யாராவது போய் கடனுக்கு கடன் கொடுக்க முடியுமா? பட் காட் says, நீ ஏழைக்கு இறங்குறியா, நீ எனக்கு கடன் கொடுக்குற. நீ எனக்கு கொடுத்ததை நான் என்ன பண்ணுவேன்? உனக்கு நான் திரும்ப தருவேன். So maybe they cannot give it back to you, but God will give it back to you because he is no man's debtor. அவருக்கு நீங்க கடன் கொடுத்தா அவர் உங்களுக்கு ஒரு டெட்டர் உட்கார்ந்து இருக்க போறாரு? Never. He will reward you. அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி உங்கள் மடியில் அது போடப்படும் ஆண்டவர் சொல்றாரு. And he is so true to his word. அடுத்தது நீங்க வாசிங்க 31:22. ரத்தின கம்பளங்களை தனக்கு உண்டு பண்ணுகிறாள், மெல்லிய புடவையும் ரத்தாம்பரமும் அவள் உடுப்பு. 25 வாஸ்திரமா? அவள் உடை பலமும் அலங்காரமுமாய் இருக்கிறது, வருங்காலத்தை பற்றியும் மகிழ்கிறாள். இதுல வந்து இந்த 22 and 25th verseல ரெண்டு காரியத்தை பார்க்கிறோம். One, how she is dressed. Another, how she dresses the house. I told you, keeping the house neat and clean is absolutely important. என் ஆண்டவர் உலாவ விரும்புகிறாரு. அது கர்த்தருடைய வீடா இருக்கணும்னா உங்க வீடு நீட்டா சுத்தமா இருக்கணும். சில்ட்ரன் என்ன பண்றாங்க? they are observing this. நீங்க வீட்டை நீட் அண்ட் கிளீனா வச்சீங்கன்னா தான் நாளைக்கு உங்க பிள்ளைகளும் நீட் அண்ட் கிளீனா வைப்பாங்க. அந்த இடத்துல தேவ பிரசனம் அப்பதான் என்ன பண்ணும்? காணப்படும். So children are observing. Are you keeping your surroundings clean? அடுத்தது பாருங்க, she is decorating her house. So அப்ப ஆண்டவர் அவளுக்கு கொடுத்த டேலண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி she is making her house look beautiful. அப்போ இந்த children are observing. இந்த சோம்பல் இந்த அப்பத்தை அவ புசிக்காம அவ வியாபாரம் பண்றா. காலையில இருட்டோட எழும்பி அவங்க சாப்பாடு இருக்கிறான்னு பாக்குதா, குடும்பத்துக்கு வேண்டியதெல்லாம் துணி இருக்கா பாக்குறா, சர்வன்ஸ்க்கு படி அளக்குறா, ஏழைகளுக்கு கையை நீட்டிக்கிறா, ஹஸ்பண்டுக்கு வேண்டியதை பண்றா, எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த மீதி டைமை கூட she is not wasting. What is she doing? Using her talents to decorate her house. Appo when the children come into the house, they feel so nice because the house is so beautiful. It is so clean. It is so beautiful. And the atmosphere that she has created in the house is a welcoming atmosphere for the children. You know, not an atmosphere where ஐயோ எனக்கு காலை வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, எனக்கு உட்கார்றதுக்கு இடம் இல்லை. சில வீடுகளை போனீங்கன்னா நீங்களே வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு உட்கார வேண்டியதா இருக்கும். If they give you a broom also, it will be useful. You can sweep the place and you can sit there. So அந்த மாதிரி இருக்கும் சில வீடுங்க. But ஒரு virtuous womanோட வீடு has to be spick and span, neat and clean, and she uses her talents and decorates her house. அடுத்தது பாருங்க, she decorates herself. Decorates herselfனா அதுக்காக head to toe வந்து கலர் அடிச்சு பெயிண்ட் அடிச்சு உட்காரல. She is decently dressed with dignity, dressed, you know, pleasing her. So anybody comes home, she is neatly dressed. There is decorum in her dressing. So அந்த உடை எப்படி இருக்கு? பலமும் அலங்காரமா இருக்குது. அதுக்காக she is not dressed like a Christmas tree with 100 kilos of gold on her. No, not all that. Simple and sweet dressing, where, you know, somebody looks at her, they feel welcome, they feel nice. Anybody should be able to commune with her. நீங்க ஓவர் ட்ரெஸ்ட் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா ஒரு, you know, somebody who's really கொஞ்சம் ஏழையா இருக்க ஒரு பர்சன் வந்தா will they be able to communicate with you? சொல்லுங்க. அவ்வளவு ஜுவல்ஸை மாட்டிட்டு நீங்க எப்பவும் உட்கார ஒரு பர்சனா இருந்தீங்கன்னா they cannot communicate with you. Be simple in your dressing.
Be simple in everything. நீங்க அப்படி சிம்பிளா இருக்கும்போது நீங்க பாப்பீங்க, you will be like a magnet attracting everybody, whether they are the rich or the poor, they will be attracted towards you. And everything you wear, anything you do will glorify the name of God. So always don't build a wall, so that you don't allow people to approach you. Be an approachable person. Jesus was a very approachable person. He only built a wall against Pharisees and Sadducees. And many people can build a wall, no problem. But for the general people who are coming seeking God, don't keep building walls. Be an approachable person. So your dress matters and your looks matter. And even to be, pleasant looking in the eyes of your husband, it matters. To be pleasant looking in the eyes of your children, it matters. I still remember, மகன் பெரியவன் ஸ்கூல்ல அந்த பிடிஏ மீட்டிங் இருக்கும் பாருங்க, அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சுட்டு போவான். You have to wear this and come today to school. Purposely I'll irritate him. இல்லை இதை நான் போட மாட்டேன், வேற எதாவது போடுவேன். No சொல்லிட்டு போவான். அங்க வந்தோடனே he will inspect, have I worn that dress and come there? Because for him it is his mother. So அம்மா ஸ்கூல்ல he wants to show up, this is my mother. So he wants his mother to look good. So he is so particular, mother must dress well and come to school. Because when his teachers see the mother, or when the other parents or his friends see the mother, she should be respectable in their sight. ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா யோசித்து பாருங்க. It is so important, the way we dress, the way we carry ourselves, and the way we maintain our house. So இப்ப சின்ன பிள்ளைங்க, they are observing all this. So when you do it perfectly, அது with no airs about you, you do it perfectly, one day will come when they will rise up and they will call you blessed. நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது பாருங்க 26th verse, யாராவது வாசிங்க. தன் வாயை ஞானம் விளங்க திறக்கிறாள், தயையுள்ள போதகம் அவள் நாவின் மேல் இருக்கிறது. So இந்த இடத்துல பாருங்க, she has wisdom in her tongue. So she is a woman of wisdom. அப்ப தயை விளங்கதன என்ன பண்றாரு, வாயை திறக்கிறா. அவ நாவின் மேல் தயவுள்ள போதகம் இருக்கிறது, ஞானம் விளங்க வாயை திறக்கிறாள் நம்ம இங்க பாக்குறோம். So அப்போ she is giving counsel. எப்படிப்பட்ட counsel? Wise counsel. So இதுவும் யார் பார்த்துட்டு இருக்கா? பிள்ளைங்க. இப்போ அவ வீட்டுக்குள்ள இந்த மாதிரி வைஸா அவ பிஹேவ் பண்ணும்போது, வைஸ் கவுன்சில் கொடுக்கும் போது, ஹஸ்பண்டும் கவுன்சிலுக்கு வருவாரு, அந்த ரூஃப் கடியில இருக்கிறவங்களும் கவுன்சிலுக்கு வருவாங்க. பிள்ளைங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, they will come to the mother for counsel. So அப்படிப்பட்ட ஞானம் விளங்க வாயை திறக்கிறோமா? அந்த ஞானம் எங்க இருந்து நமக்கு வரும்? ஞானத்தின் ஊற்று அவர்கிட்ட இருந்தா வரும். So அவர் நம்மள இன்னும் பெருக பெருக பெருக, நம்ம சிறுக சிறுக சிறுக, what happens? His wisdom becomes evident in our life. So we will become a person who will be counseling the family. ஃபேமிலியில இருந்து ஆரம்பிக்கும், அப்படியே அந்த கவுன்சிலிங் எங்க போகும்? வெளியில போகும். வெளி உலகத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆண்டருடைய ஞானத்தினால அவங்களை கவுன்சில் பண்ணி எத்தனையோ குடும்பங்களை கட்டுகிறவர்களாய் நம்ம காணப்படுவோம். And who's observing all this? Our children are observing. So tomorrow they will also want that same wisdom to operate in them, because they will also want to build their home and build other homes as well. So அப்படிப்பட்ட ஞானம் விளங்க நம்ம வாயை நம்ம திறந்துட்டு ஆண்டருடைய ஞானத்துல நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணும் போது, when the children watch us, they will rise up and they will call us blessed. இன்னைக்கு நினைச்சு பாருங்க, இதே நம்ம இவ்வளோ நாள் இது தியானம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம், இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்குள்ள இருக்குதா? How are we, with their father? How are we with a family that God has given us under the roof? How is our relationship with the maids or those working under us when we are in a position of authority? How is our relationship with those who are poor and needy, who come to us seeking for help? And how are we maintaining ourselves, maintaining our home? What sort of counsel comes from our mouth? இதெல்லாம் நம்ம யோசித்து பார்க்கணும். Because children, they want examples. பிள்ளைங்களுக்கு வேற ஒண்ணும் வேணாம், நீங்க சும்மா 1000 போதனை பண்ணலாம், நீங்க பைபிள்ல இருக்கிற எல்லா வசனத்தை எடுத்து அவங்களுக்கு சொல்லி தரலாம். Only one thing they are seeking is example. They will live according to the examples they see. ஸோ இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கோமா, இல்லாட்டி நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் நம்ம ஜென்ரேஷனுக்கும் நம்மளே ஒரு ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்கா இருக்கோமா நம்ம யோசிக்கணும். ஏன்னா பைபிள்ல இயேசு என்ன சொன்னாரு, இந்த சிறியவன் ஒருவருக்கு இடர்கள் உண்டாக்குற கழுத்துல என்ன பண்ணுமா, எந்திரகல்ல கட்டி அவனை சமுத்திரத்தின் ஆழத்துல போட்டுருங்கன்னு ஆண்டவர் சொன்னார். இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கோம், ஒரு ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்கா இருக்கோமா, இல்லாட்டி அவங்களுக்கு ஒரு பிளெஸ்ஸிங்கா இருக்கோமா, நம்மளே நம்ம என்ன பண்ணணும், அனலைஸ் பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கணும். வாட் ஆர் வி?
So நம்ம இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு blessing இருந்தோம்னா a day will come when they will rise up and they will call you blessed. அதுல ரொம்ப அழகா போட்டு பாருங்க, the word எழும்பி. தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல சில இடத்துல அரைஸ்ன்னு இருக்கு, சில இடத்துல ரைஸ் அப்னு இருக்கு. இதுக்கு நிறைய மீனிங்ஸ் ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. ஒன் இஸ் பாருங்க, நீங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா, பெரியவங்க யாராவது உங்க வீட்டுக்குள்ள வந்தாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, டக்குன்னு ஏஞ்சி நிற்பீங்க. சம் டிக்னிட்டரி கம்ஸ், வயசானவங்க வந்தாங்கன்னா we taught like that, we immediately rise up. So that is the honor that we are giving somebody, that they are somebody of worthy of that honor. ஆண்டவர் அப்படிதான் சொல்றாரு, உங்க பிள்ளைங்க எழும்பி உங்களுக்கு பாக்கியவதி என்பார்கள்னா, what does it mean? They are going to honor you, they are going to reverence you, they are going to respect you. This is what it means. எழும்புறது, that is what it means. ஸோ எவ்வளவு ஒரு ப்ரிவிலேஜ்ல நம்ம பிள்ளைங்களே நம்மளை எழும்பி ஒரு ஆனர் பண்ணி, நம்மளை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி, நம்மளை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணோம்னா, வாட் அ கிரேட் ஜாய் தட் வுட் பி. யோசித்து பாருங்க. அடுத்தது பாருங்க, அந்த பிள்ளைங்களுக்கு சின்ன வயசுல தேர் அப்சர்விங் அஸ். சரி, வளர 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 நம்மளை நோட்டீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க. when they come to a point where they rise up to become mature and old enough to run their own homes, that is the time they will understand what the mother has been doing all these days in their life. அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு புரியாது, ஏன்னா அவங்க சின்ன பிள்ளைங்களா இருப்பாங்க, டீனேஜ்ல இருப்பாங்க, புரியாது. பட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா, that is the time they will realize, oh my God, how much mother has been doing into it. That is the time they will rise up and they will bless it. So உங்க லேபர் நீங்க பண்ணீங்க பாத்தீங்களா இவ்வளோ வருஷத்துக்கு, that will never go in vain. If you labor according to the word of God, a day will come when they are mature enough and grown up, they will look at you and they will call you blessed. அடுத்தது பாருங்க, they will be stirred inside their inner man. And something will rise up inside of them, in their soul, when they look at the mother, that they will want to bless her, because they will know that she has really been sacrificing and laboring as the Lord wanted her to do, in spite of all her pressures and all her problems with thick and thin. So something will get stirred in their spirit. The Holy Spirit will stir them inside in such a way that they will begin to reverence, honor, and respect the mother, and they will bless her. They will call her blessed in பார்க்கிறோம். And கடைசி பாயிண்ட் என்ன நீங்க பாருங்க, ஒரு நாள் they will rise up to the level of the mother. The mother என்ன பண்ணி ஒரு குணசாலியான ஸ்திரியா இருக்கிறாங்களோ அந்த லெவலுக்கு they will rise up. It can be your daughter, it can be your daughters-in-law, it can be your granddaughters, whoever it is, the generations, your nieces, your cousins, whoever, all those younger than you, even the spiritual children in the Lord who have been observing you, a day will come, they will rise up to that level. So பாருங்க எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான வேலை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்காருன்னு, இந்த generations to raise them up to become virtuous women. This is such a big task that God has given into our hands. But அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், we should live as examples. ஏன்னா அந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்து தான் one day we are going to rise and call us blessed. So இன்னைக்கு let's decide, okay, ஏதாவது ஒரு இடத்துல if we fall short, we will ask God, ஆண்டவரே அந்த இடத்துல ஒருவேளை projecting my husband இருக்கலாம், இல்லாட்டி doing things for my family, those under my roof இருக்கலாம், or my extended family இருக்கலாம், இல்லாட்டி for my maids or those working under me இருக்கலாம், otherwise for the poor இருக்கலாம், or the way I conduct myself and keep my home இருக்கலாம், otherwise it could be the counsel that I am giving. இது எல்லாமே ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஆண்டவரே பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா, இன்னைக்கு I submit and surrender that part of my life in hands. நம்ம சொல்லுவோமா, God is faithful enough to mold us to be that virtuous woman, that one day our children, our generations will rise up and say, we are blessed.